Hello, everyone. See what's going on in Direct Strike Land today. Who do we got going? Kobosh, Dest, BJ, little bro, new person in the league, Chum. Played with Chum a fair amount on ladder. Oh no, Kobosh. Doesn't look like it matters. Anti didn't split his hunts enough for it to matter. Normally you have to have them like a little bit wider than this, like probably like one more hunt length. I, as much as I hate like the multiple grunt openings, I do kind of like the mass hunt opening on top position. It might be the only opening like this that I like. I feel like the problem is rolling out with like two hunts and a hero is just like so weak. Whereas, okay, sells it. Whereas I feel like huntresses like actually fight a little bit better in general. Kobosh has a slightly better position here, it seems like. It is funny that they both position like top like this. And they both only did 4, so they're both trying to go for hero. I'm kind of surprised. I feel like a lot of the times you would do 5 hunts before hero, but who knows. They're both on sorceresses as well. Sorceress is interesting in the hunt mirror because you can kind of force the other person to tech. Because sorceresses just work really well with huntresses. Again, slow on a huntress is really strong. Let's see what heroes they get. Kobosh, Firelord. Very nice hero in this situation. Also Firelord. This shit is crazy. Kobosh gets a little bit of a pre-summon and some pre-attacks on his lava spawn. Does it matter? Doesn't look like it. I don't know about this summon. I was so close to being really good. Almost stacked. I guess it was worth it. Got BJ with the Blade Master. That's cool. Snipes that caster. Not bad. But if you... This is the problem with Blade Master with doing that. Like, you do snipe a caster, but he actually leaks a Huntress here, which is going to help a lot for clearing Chum out. It's a big leak to leak like a Huntress and a half. This is the misery, right? The misery of the Spirit Walker. Like, what wins? Huntress's Spirit Walker or Huntress's Necro? And it's like, because you could think that Spirit Walker should counter the Necromancers, but they just don't, right? Like, it's actually a worse army. Alright, Hippo pull here. It gets a 1. I feel like if you're going to do a Hippo pull with just 2, that's about as good of a Hippo pull as you can get. I feel like just stacking one... If you're only going to make 2, I like just stacking one side. You know what really annoys me is that building Dispel against Banshees, like, barely works. Like, so annoying that, like, even if you toggle it perfectly, it just doesn't seem to work very well. And I don't really know why. Right, forward hippos. It's a little bit of value out of it.
It is, I think, what you should use your hippos for once you have the lead. Use your hippos to try and get a little bit of value. I actually like these raiders a lot too. Just like playing some frontline with your huntresses. Like if you don't have anything for a little while, like I think that's it's nice. And like the other thing that it does is it'll like, well, let's see. This is a big push. A lot of value now. There's a lot of lightning shield. It's going to eat all the dispel. Dispel should still be on cooldown, and he has these guardians as well. I mean, it's just stupid, right? Like, you could spend like your entire army worth of money like on dispel, and you're just never gonna like actually catch up to necromancers unless you have destroyers. Destroyers are the only thing that change that. Alright, we got a Torn Walker player out. Oh no, the Banshees get owned, man. That's so unfortunate. This is why these AoE heroes are in so much favor right now. Put so much value into the next wave. Like if you just have like a normal attacking hero, it's just gonna kill that Tauren a couple times, like not nearly as valuable as... Okay, so Kobosh has a little bit of a conundrum here. What do you make now if you're Kobosh? He's into Banshees, fully AMSing, so the Necros are having trouble. Like, I guess you just make a couple Shadow Priests. You could. The Torn Walker is strong eventually. And the annoying thing about, like, specifically Pit Lord is that actually, like, throwing, like, Orb of Fire, even to counter it a little bit, is, like, a little shit. Dang, they actually turn it. I mean, Torn Walker is really hard, and BJ was able to stack a Destro, so. You note that they all stayed one mine here, and that 2 people on left instant mined. Alright, Q pop. Alright, sweet, let's do it. Let's hop in there. Austerity wins again, I'm going to assume. Wait, who won this? I guess that this game could actually go on for a while more. We started spectating kind of late. But sorry, we cannot finish that one. Let's, oh, you lost. Left side won. Dest is taking that protagonist spot, I guess. Yeah, okay, so everyone's discussing dude. Thank you, Jeter, for the raid. Hope your games are going good this morning. Awesome to see you streaming.
Everyone's discussing the win streak mechanic. Kobosh says he's on a 3-win streak, and it's basically netted him like 2 MMR. He said that it isn't that impactful, but I mean, the thing is that over like I don't know, thousands of games or whatever, that's like quite a bit, right? 6-3 again. I'd love to. I would love to. Who am I against? BJ, huh? I'm gonna keep. I did keep this. Is my stream not working? It is working, right? So I did decide to keep this. This is pretty close for me, to be honest. We have a lot of stuff, but you also don't have that many synergies. Like, I like the fact that we're on Banshee tank. I mean, we can play like a pretty decent stacking comp with this. And the fact that we have Warlords, Banshee tank, kind of means that a lot of the time we can cover like a lot of different things that our opponent plays, which I like a lot. So this is a pretty strong denial draft. That said, having something like Breakers would probably make this a lot better. What are we looking for here? Summon hero would be fine. AoE hero is probably the best in this exact spot. We want something to make it so that his like footman can't get value. But I suppose any ranged orb carrier could fill the gap as well. We'll have to see. You know what? I think Farseer is good enough here. Fortunately, the pre-summon takes this. Now I just have to die. Fuck me, man. I guess I just shouldn't summon there at all. Like, God, it's so annoying. Let's see now. Overall, all of this is like not that good for me, right? I mean, the only nice thing about it is that we can... I think we probably just play another wave of Footman here. See what he does. We could also go for Spirit Walkers right now, but I actually think that that's a little too soon. So we get the pre-summon here. That should give us a little bit of
But we also get fucking nuked, and I don't know, I guess I should have played the Farseer farther forward. Okay, BJ does his own Banshees. Are a little farther on our side, so it's possible that... I just don't know, I don't know who wins this. It's really close, right? No, BJ gets level 2 first because of the stack. I mean, this is like worst case scenario, right? We're just like it's so annoying. The worst thing is we just don't even have like a game plan that's really gonna work here. You know, I probably should have just gone Orb of Darkness here. I think this was a mistake. I should have just gone Orb of Darkness. I still might, actually. I still could do it next turn. I did not get a unit out in front fast enough, and we have lost by a lot here. Fuck me. We're still not even level 2. He's gonna get like a really good free. We do get some value out of dispelling here, but the only good news here is really that for whatever reason, I mean, yeah, Huntresses are getting farmed. Yeah, we're just gonna take way too much tower damage here. And this was definitely partially my fault, but I feel like I fucked up this game pretty badly. What am I doing now? Mining? How's our heroes looking? We have one good hero, all bad heroes. I think we just second mine here. I don't think it's happening the turn. Unless somebody is like about to be really strong, but I have no idea. And I'm behind in my lane, that's for sure.
Spirit Link. If I had to give my honest assessment of this game, I think we are on the get Shadowhunter second plan. We don't have forever because they do have a Farseer, but we're actually not that far behind right now. We have some decent units into what they're doing. Like I can make some Gargs here, for instance, because my first lane opponent has shown Destro. Isn't bad. Not that we really need it because we do have the Crypt Fiends, but in a lot of ways we don't really need the Crypt Fiends. Let's see. I don't mind getting the fragmentation shells. Clearly this will work pretty well on the Huntresses. Basically, I think we want to stay tier 1 for a while here if we can. Tier 2. This is a tier 3 or a MG's while pushing angle for him. More gold is required. More gold is required. More gold is required. More gold is required. Work complete. Really sucks that Anti is like still level 2 here. This is like the hero we most need leveling up, but having the hardest time. Work complete. More gold is required. Still working on our favor to just die fast here. Like, I know that we could go to tier 3 and like actually play like some other units that don't die as fast, but I actually don't think that that's very advantageous for us. I think dying fast is still pretty good here. A little uncertain about buying extra items for my Farseer here, but I think we do. I think we'll buy one. If we ever stack, we're going to want it, right? I don't want to get any more Gargs. I think we have to tier up here now.
I think we want to tier up and we want to start preparing for playing for like the MG, like the tanks and MGs. This is difficult. 3 boots is a lot. He's put a lot of money into this. He didn't clear. That's really bad. He's playing way too slow against the slow lane. I don't know if he has like a better, more aggressive comp than this, but yeah, it's... That'll work this one time, but that's it. So I'm gonna start building tanks. Fiends for tanks. Yeah, that could be a play. The Fiends are also just like good damage right now. Like I just don't even have that. Like we're against like our first lane opponent is like Huntresses and stuff. I actually don't mind Fiends still. I'm gonna hold on to them a little longer. I actually think the thing that I want to do here is to get another hero and to try and hit Shadowhunter. To start leveling it like as soon as possible. I think that's what I'm going to do this next turn. As long as this turn doesn't look like literally terrible, then that's what I'm doing. The only thing that I really don't want to do is stall against BJ. And the more I add the tanks and stuff, the more that does be a little bit problematic. We have to stall like just the right amount. Really need to get 6 on this thing. What's up, sir? Thanks. You gonna get in the queue, Cirque? Get a few games in?
These are not good enough, I don't think. I think we actually literally need Shadow Hunter here. Full Relic Arena, all good. Fun game. This is the type of game where I honestly feel like, I'm gonna say 50% of our total win percentage is probably literally just me getting a Shadow Hunter. It is what it is, right? By the way, see, the like splitting BJ's army here has a decent amount of value. That's why the Fiends are still good. Say the word. We need more gold. We need more gold. This is not a Shadow Hunter. What's even good out of this? Probably I just take this and Carrion Swarm, I guess. Really bad. This is like, yeah, disaster. I mean, we played for our out, and we did not get it. Really sucks we don't have like any healing. Yeah, unfortunately the slower I get, the less time Jay has to clear. But I did clear more of BJ this time, so that is like some advantage here. I mean, one really downside of all of this is that we just didn't get any healing. I'm probably gonna actually have to buy, like, I guess Healing Aura. If we had healing in this comp, we would be a lot better off. Probably need to start selling out a Footman. Say the word. Research complete. Need resistance skin.
I feel like I might need to. We'll see. We'll see. I mean, I'll be able to get like some pretty good stuff to actually deal with this army still. I mean, the good news is a lot of BJ's like Banshees are like out of mana here. I don't know if he's not toggling right or something. I don't know. What do we want? And I guess we just keep making like MGs and like I almost feel like we just need to have like the healing aura because it's just like all we have. But like as this army gets bigger, like scaling the healing aura might be like the most important thing. I don't even know. Oh, Moonshiner, or Auntie's really strong here. Holy shit. This could be either a good opportunity or like totally fuck us. Hard to tell. I don't know if I beat BJ here or not. I mean, it's really close, right? Get a double stack. Another round? Take your time. Look around. Problem is, as soon as we are on their side, it is worse for us, right?
This is like such a sketchy situation. I mean, Anti is really the one who is like super strong on our team here. I think the tower here would be really big. Nice. Gets me an extra armor upgrade. Okay, he has that destroyers now, which is like pretty annoying. But we don't really have that much that we need to turn off, right? It's like just wolves. Did stack a couple mortars. This is something, right? Our ally needs our help. Hello. Work complete. Take your time. Look around. Work complete. Work complete. I think that the warlords should be good here, especially if we can stack a few of them. Probably need to get my Dreadlord a Norb now. Just a lot of air and stuff in here. Let's get the Dreadlord. Very own Orb of Corruption. And Do you need my counsel? Our ally needs our help. Say the word. Work complete. Work complete. got you with the big hydrate. Let's do it. Thanks, Manaju. I needed that. Alright, well, I need more room here. What? You need my counsel. You seem a little harsh. Take your time. Look around. Work complete. Work complete. Probably ought to sell out of a lot of these footmen. I don't think they're that good anymore. And make more mortar teams, I think are good. What do you need?
Get some drums. I mean, our shit's really gonna pop off once we start getting level 6s on these heroes. I mean, he does have bottom, so there's some stuff for him as well. It's gonna be good. Probably ought to just play forward now. Buy TC Aura. Alright, they did stack a Naga here. A little annoying. Definitely did not take very much damage here. This is their best wave by a lot. How long on our Panda ultimate? Wow. Panda fucking melted. That's a lot of chems. I might actually need to go Banshees here, but it's only worth it if I can save them for Teal. But stealing his A-bombs could be really good. Problem is I'm just not doing that much damage to Teal. Do I have any way to do more damage to Teal? I could just start slamming Griffins, actually. I mean, at this point in the game, Griffins might actually be really good. It's really a question of whether or not I can get these Banshees into Teal successfully. If I can, then maybe this is worth it. We just want to help out our teammate like a little bit more. Because right now we're not doing shit. Truth is, I just don't even know if they're going to survive, so we'll have to see. We did a decent amount of damage to the base here. Kobosh is still the scariest army for sure.
Did any of the Banshees survive? No, they didn't. Literally none of them survived, right? Okay, so we have to sell the Banshees, which is fucking pathetic. Also, no Infernal here. Also, pretty pathetic. Wow, that really fucking sucks. The Banshees just aren't strong enough to survive the Starfall. Alright. We're going up here. Rip my money, but like, fuck it, right? We gotta be... You can't be emotional. You can't be emotionally attached to your units. Oh, now BJ Starfall's this. Fuck me. Alright. Nice job, guys. BJ confirmed second best player in his household. True. By the way, I missed a chat from Commander Yarbles. This is on Warcraft 3 Champions. But these are custom games on Warcraft 3 Champions because we're playing in a invitational league rather than if you're still here. So we don't use W3 Champions Matchmaker, but we do use their custom game system. All right, next game. Let's see what we can do here. 1272. We'll say. Also, hey, what's up, Phalo? And BJ on 4 loss streak. Can we turn on the loss streak retroactively? Give him a good old like extra -10 or something? I vote yes. No, don't punish loss streaks. Mm. Yeah, it's only for BJ. That's what I mean. Yeah.
We re-rolled into this. It was a draft that I absolutely hated. There was no anti-air. It was like Sorks and something. It was just like, fuck that. Bosch with the ghouls. Ah, すげえセミの大合唱だなあ、佐々木の幽霊屋敷よりすごいだろ。すごいすごい。これなら絶対ケイトたちに負けないよね、勝美くん。ああ、じゃんじゃん取りまくろうな。あいつら絶対ガフンって言わせてやろうね。あれアキラは？後ろくっついてきたはずだけど。またどっかですっ転んで泣いてんじゃない？あいつドジだもん。あ、来た来た。バカンとろいんだから。あんなのほっといて行こうぜ。そうだよ、あいつ一人いっつもピーピーうるさいんだから。痛い痛いよ。泣くな。泣いたらその辺に捨てちまうぞ。かっちゃん、ほらさっさと来いってば。トロトロしてると本当に置いてっからな。待って、かっちゃん待ってよ。角川ルビー CD コレクション、幼なじみ。原作脚本吉原理恵子、演出鈴木久弘。俺神崎克美、あいつ高藤明。俺とあいつの好きと嫌いを時でまぶしたような腐れ縁は、幼稚園時代のあの言葉から始まったような気がする。克美くんはいい子だもの。あきらくんともお友達になれるわよね。先生、克美くんがあきらくんと一緒に遊んでくれるととっても嬉しいな。それで憧れの優子先生の手前、不祥不祥うなずいたのがケチのつき始めだ。どこへ行くんでもあいつは金魚の糞みたいに俺の服の端をしっかり握って離さなくなった。かっちゃんどこ行くの？ねえ、僕も一緒に行っていい？そりゃまあ、リカちゃん人形も真っ青の超可愛いあいつにかっちゃんって懐かれんのは悪い気はしなかったけれど、それでもああ、アキラがまた泣いてる。うるさいんだからもう。なんだよ、ちょっと足が引っかかっただけだろ。そんなんでビービー泣くなよ。何かっていやすぐにベソベソ泣き出すあいつはほんと後ろっから思いっきり蹴飛ばしてやりたくなるほど鬱陶しくてならなかった。こんなことを何の自慢にもなりはしないけど、忍耐という言葉とその意味をあいつに教わったと言っても過言じゃない。何しろアキラと来たら中学生になったらなったで。バスケ部？かっちゃんがバスケやるなら僕も。はあ、これだもんな。ほんと主体性のないやつ。懐かれんのも程度によりきりだぜ、まったく。自分よりでかいやつにべったり懐かれたってそんなの嬉しくもなんともない。はっきり言って暑苦しいだけだ。そうなんだ、アキラのやつ中学に入った途端一気に10センチ近くも伸びやがったんだぜ。たく騒ぎだよな。
でもって足が長くてかっこいい、顔がいい、ついでに頭もいいってんで、あのみそっかすがあれよあれよという間にアイドルになっちまうんだからな。はあ、世の中何が起こるかわからない。だけどやだな、かっちゃん。大体ね、あんなの周りが勝手にキャーキャー言ってるだけだよ。興味ない。そんなことよりさ、今度の日曜映画見に行こうよね。あいつは相変わらず俺にべったりで、女の子のラブコールなんか点で目もくれない。そしたらなんでか知らないけど、そのツケが全部俺に回ってきた。ねえ、神崎くんってば男のくせにいっつも高藤さんにべったりだよね。なんか嫌な感じ。知ってる？神崎ったらさ、幼稚園の頃から高藤くんのこと顎でこき使ってんだってよ。最低。たく、冗談じゃねえよな。なんで俺があいつのせいでクソみそに言われなきゃならないんだよ。そのムカムカが頂点に達して、中2の夏、とうとうあいつに絶交宣言をぶちかましてやった。いや、別にアキラがどうのっていうわけじゃなかったけど、坊主憎けりゃ今朝まで憎いとか言うだろ。俺のプライドなんかもうズタズタのボロボロだったんだから。なんで？どうして僕とかっちゃんが絶交なんかしなくちゃならないわけ？お前のファンがな、どいつもこいつも勝手なことばっかりほざくからさ、なんで俺がお前の腰巾着みたいに言われなきゃならないんだよ。金魚の糞はお前だろうが、いい加減頭にくる。迷惑してるの僕だって同じだよ。かっちゃんだって知ってるじゃないか。そりゃお前、モテるやつの嬉しい悲鳴ってもんだろ。違うよ。とにかくお前のおもりはもううんざりなんだってば。いつまでもべったりじゃ嫌なんだって俺は。だからお前はお前、俺は俺、そうしようって言ってんだよ。嫌だからね、僕絶交なんて。なんだよお前、俺が絶交だって言ったら絶交だ。なんか文句でもあるか。やっばい、アキラのやつ泣きそうだ。こんなアキラの顔見んの何年ぶりだろう。泣くな。でかい図体してみっともないだろうが。かっちゃんさ、僕のこと嫌いになったわけ？そんなんじゃねえよ。だったら言ってよ、僕のどこが嫌なのか。僕嫌なとこ直すから。バカ野郎。そんな風に素直に下手に出られたら俺は何も言えねえじゃねえかよ。ねえ、言ってよ、かっちゃん。くそー。絶交だろう、絶交。それでもってかっこよくアキラに絶交宣言ぶちかまして帰るんだろ。なのに何なんだよこの気まずさは。予定と全然違うじゃねえかよ。ちくしょう。こんな時に限って太陽までやけに眩しいじゃねえかよ。はあ、俺ってほんとバカ。かっちゃん、寝ちゃったの？ずるいよかっちゃん。言いたいことだけぶちまけて僕のこと無視して眠っちゃうなんて、そんなのないよ。ねえ、かっちゃんってば
僕がかっちゃんのことどんなに好きか、そんなの全然気づいてもくれないから、平気であんなひどいことが言えるんだよね。でも、だけど、どうしよう。僕、キスしたくなっちゃったよ。こんな時にこんなとこで眠っちゃうかっちゃんが悪いんだからね。もうどうなったっていいよ。ねえかっちゃん、僕もう我慢できそうにない。何？アキラとキスしてる？嘘だろ？ごめん、びっくりした。僕かっちゃんが好きなんだ。俺は男だぞ。でも好きなんだ。かっちゃんがいてくれたら他に誰もいらない。それなのに絶交なんて、そんなのひどいじゃないか。痛い。取り消すよね、絶交なんて。わかったから手離せって。じゃあもう一回キスしていい？この調子に乗んな、ぶっ飛ばすぞ。そんな顔したって怖くない。力なら僕の方が強いのもう分かっちゃったよ。この野郎。よせって。やめ。くそ誰が。やっぱり絶交だ。何が何でも絶対絶交してやる。人間何が怖いって、思い詰めてプッツンになったやつほど怖いものはないよな。本当だぜ。世間の常識なんかへとも思っちゃいないんだから。だからあいつが。僕がキスをしたいほどかっちゃんを好きだってことをみんなに知られてもいいんだ。変態って言われたって構わないよ。そしたら誰も寄ってこなくなるし、かえってせいせいしちゃうよ。本当にそう思ってるんだから、誰に知られたって怖くない。白々しい面でそんなことを言い出した時、俺はもう噴死しそうになった。そんなの脅迫と同じじゃねえかって。そしたらあいつなんて言ったと思う？そうだよ、僕かっちゃんを誰にも取られたくないもん。キスだっていやいやしてるの見え見えなんだから。だったら僕がそれくらい本気なんだってことをはっきり言っとかないとかっちゃん逃げちゃうだろ。節句だよ節句。エゴ丸出しのあいつの言葉に追い詰められて、俺とアキラの力関係が少しずつ確実に逆転していく、そんな気がした。なんでって？願いは一つ叶えば次にはそれが欲になるって言うだろ。それからしばらくしてあいつとんでもないことを言い出しやがったんだ。9時か。テレビも見飽きちゃったしな。風呂にでも入るか。誰だよ今頃。どなたですか？かっちゃん、僕。なんだよお前、こんな時間に。上がるよ。おばさん、今夜はおじさんのとこに泊まり？ああ、土曜だしな。
親父今週はこっちに帰ってこられないからってさ。大変だね、単身赴任って。まあな。で、何の用だよ。かっちゃん、岡本くんのこと好きなの？くだらないことをわざわざ聞きに来たのかよ、お前。僕にはくだらなくないよ、分かってるくせに。ただのクラスメートに決まってるだろ。噂なんかいちいち気にしてたら口も聞けなくなっちまうわ。でもかっちゃん、まんざらじゃないんだろ？何言ってんだよ。岡本は同じ体育委員なんだぜ。二人で委員会だって行くし、頼まれりゃ手伝いだってするさ。当たり前だろ。そんなことで怪しいとか言うやつの方がどうかしてるんだよ。岡本弥生ね。かっちゃんみたいなタイプが好きなんだって。うちのクラスの女子が言ってた。だから何なんだよ。周りが面白がっているだけさ、そんなの。本当にただの噂だけ？そうだよ。ネチネチしつこいぞ、お前。じゃあそれを証明してよ、かっちゃんの体で。え？かっちゃん、抱かせてよ。この頃かっちゃんのことを思うだけで頭がズキズキする。かっちゃん、僕が誰と腕組んで歩いても平気だろ？でも僕は違う。かっちゃんが誰かと楽しそうに笑ってるのなんか見てると、そいつのこと思いっきり蹴っ飛ばしてやりたくなる。だからかっちゃんと岡本くんが似合いのカップルなんて言われたりするとムカムカする。吐きそうだよ。そんなの僕我慢できない。何言ってんだお前。僕このままじゃ眠れない。頭はじけちゃうよ。かっちゃんが岡本くんのことを何とも思ってないって言うんなら、口先だけじゃなくて体で誓ってよ。かっちゃん、抱かせてよ。バカ野郎。バカ！頭冷やせ！かっちゃんのそういう気の強いとこ好きだよ。カーッと体が熱くなってあれが立っちゃう。かっちゃん、考えたこともないだろう。僕がかっちゃんの裸想像しながら抜いてるなんてさ。よせ、離せってば。なんでこんなことするんだよ。かっちゃんが好きだから。嘘つけ。好き好きってお前、岡本のこと出しにして俺をいたぶってるだけじゃねえかよ。やめろ。僕はいつもかっちゃんの背中ばかり見てた。だけどいつまで経っても手が届きそうで届かない。それがじれったくてずっとイライラしてた。でもやっと捕まえた。こんな風にかっちゃんに触りたいってずっと思ってた。かっちゃん、やだ、アキラ、頭が変になっちまう。好きだ、好きなんだ。高藤先輩、おはようございます。おはよう。よう、高藤。おはよう。今日はえらく早いじゃない。ま、たまにはな。はあ、毎朝毎朝よく飽きねえよな、アキラのやつ。たくこういう外面の良さは天下一品だよな。お前ら知らないだろうけど、こいつはな、
豆な八方美人してるだけで本当はぶりっ子面した佐渡野郎なんだぞ。今じゃこんな澄ました顔してハンサムボーイなんかやってるけど、昔はすぐに泣き出す根性なしだったんだからな。まんなの今さらいくら俺が唾飛ばしてがなり立てても誰も信じやしないだろうけどさ。高藤君、おはよふんの野郎だ。おはよう、伊沢。いくらクラスメートだからってな、こんな奴いちいち名前で呼んでやることはないんだよ。お前がそんなんだからずるずるつき上がるんだぞ。ただのふんでいいんだよ。金魚のうんちよりもべったり。たくずうずうしいんだからこの野郎は。今日もいい天気でほんと気持ちがいいね。そうだね。バッキャロー、お前のおかげで清々しい気分が台無しだよ。でも本当に今日はいい天気だよね。うん、雲一つないよ。そうだね。こんな天気は毎日。アキラ、先に行ってんぞ。母ちゃん、ちょっと待ってよ。いいじゃないか。高藤君、先に行っちゃってもらってよ。さ、僕ちょっと相談に乗ってもらいたいことがあるんだけど。だけどねえ、頼むよ。いいじゃないか。すっきりした。たくやってらんねえよ。俺とフンってさ、ほんと相性最悪だな。あの声聞いてるだけでもブツブツ鳥肌立ってくるもんな。前世じゃきっと親の敵かなんかに決まってる。よう神崎、おはようさん。なんだ山崎かよ。ああ、朝っぱらからぶすくれた面しちゃって。ふんに高藤取られて拗ねてんのか。人聞きの悪いこと言うな。誰が拗ねてんだよ。睨むなよ。たかがジョークじゃないか。あんまりムキになるとマジかと思ってこっちが焦っちまう。お前な。分かってる分かってるって。けどな、神崎くん、あんまり溜まりすぎると体に悪いぜ。イライラはお肌の大敵。登校前にはちゃんと抜いてやらなきゃ。いってジョークだってば。何がジョークだこの野郎。かっちゃん、なんだよ。帰り久しぶりだから横綱屋に寄っていこうよ。そうだな。ちょうど腹も減ってるしな。相変わらず混んでんな。だって津工のたまり場だもん。いらっしゃい。何にするね。俺特製ミックス。僕も。はいよ。かっちゃん、ほらあそこ空いてるよ。席取っといて。はい、カバンも頼むね。僕お冷や持ってくるから。ほら神崎がまた顎でこき使ってるぜ。あんなので高藤さんもよく辛抱してるよな。あの二人幼稚園からの付き合いなんだってさ。うわ、高藤さんに同情しちゃうよ。なんだよチロチロ見やがって。どうせ俺の悪口でも言ってやがるんだろうな。俺だっていい加減慣れっこさ、そんなの。あれ、あいつ。かっちゃん、はい、コップ。サンキュー。へえ、かわいいじゃない。あの右端の子。かっちゃんが見とれるだけのことはあるよね。だろ。じゃなくて、あいつなんかさ、中学の時のお前に似てんなとか思ってさ。そうかな、別に似てないと思うけど。まずった。アキラのやつぶすくれてやがる。帰り僕の家に寄っていくだろう。新しい CD 買ったから好きなの持って行っていいよ。うん。ただいま。おかえりなさい。あら、克美くん、いらっしゃい。お邪魔します。僕たちこれから宿題やっちゃうから邪魔しないでね。はいはい、分かってますよ。じゃあ克美くん、お願いね。はい。お願いねって言われてもな。アキラのやつ自分の親にまでぶりっこしてやがるんだから。けど
本当のこと知ったら、おふくろさんそっとしちゃうだろうな。新しく買った CD ってどれだよ？そんなのどうだっていいよ。おい、ちょっと待て。なんだよ、かっちゃん。嫌なの？そうじゃないけど。いや、おふくろさんが来たらまずいだろ？来やしないよ。2週間もお預け食ってるのに、まだじらす気？睨むなよ。いくら2回でもさ、やっぱり気使っちゃうよ俺。自信ねえもん。大丈夫だって。でも一度くらい、おふくろがびっくりして飛んでくるような声、上げさせてみたい気もするけどね。お前が言うと本気に聞こえる。そう？それならそれで、僕は構わないけど。かっちゃん、浮気なんかしないでよ。んなもん後が怖くてできるかよ。朝は僕に伊沢を押し付けて山崎とイチャついてたし、帰りは帰りだろ？いい加減僕だってムカついちゃうよ。浮気なんかしたら本当にただじゃおかないからね。おいアキラ、お前んなとこキスマークなんかつけんなよ。俺明日体育があるんだからな。じゃあここならいい？バカ野郎。僕はどうせならこっちの方が好きだけど。意地悪いぞお前。かっちゃんがじらすからだよ。そこ嫌だ。どうしてこんなになってるのに？かっちゃんの嘘つき。ダメだよ。僕だって随分じらされたんだから、まだ行かせてやらない。この畜生。土砂降りになっちまった。あいつ傘持ってきてるかな。おっせえな。何やってんだよアキラのやつ。おいマスキー待てよ。一緒に帰ろうぜ。武田君、こんなとこで大声出さないでよ。恥ずかしいじゃない。あれあいつこないだ横綱屋にいたやつだ。へえ、松木っていうのか。なんで？だってみんな見てるじゃない。いいじゃん別に。な、一緒に帰ろうぜ。おうやる。昇降口でナンパかよ。お、強引に肩なんか組んじゃって。松木くん困って下向いちゃったぜおい。高藤さんだよ。高藤先輩、お先に失礼します。ああ、さよなら。なんだ、見てたのか、かっちゃん。おう、相変わらずモテモテだよな。ほら横綱屋のあいつ、あの時さ、嫌に俺たちのことばっかりチラチラ見てるから変だなとか思ってたけど、やっぱりお前の隠れファンだったみたいだな。あ、まだ見てるぜ。お前さ、たまにはファンサービスに手ぐらい振ってやったら。またすぐそうやってからかうんだから。ほら、かっちゃん、行くよ。横綱屋で見つけた年下のあいつ、それが松木誠といい、一年坊主では花丸付きの美少年だと知っても、俺は別に何の関心も興味もなかった。いくら松木が可愛いからって幼稚園からこっち、俺の美意識はアキラのせいで麻痺しちゃってるからな。ところがだ、全く思いもしないところから俺は松木の存在を嫌というほど意識させられる羽目になってしまった。
なあ神崎、お前高藤と切れたのか？何神崎ってばとうとう高藤に愛想つかされちゃったわけ？山崎お前な、言葉はちゃんと選んで使えよな。冗談も度が過ぎると笑えなくなるんだぞ。いや悪い。何が悪いだ。調子いいんだからまったく。だけどさ、本当のとこどうなってんだよ、高藤と松木。アキラと松木？どうって何が？またとぼけちゃってこのってえな。だから何がだよ。そんな今さら隠すことないだろ。なんたって松木は1年じゃダントツの花丸だしな。さすがの高藤も落ちたんじゃないかって噂の的じゃないかよ。アキラが松木に？おい、冗談きついぜ吉田。あいつが一年坊主に落とされる玉かよ。だってお前それでフンのやつこの頃えらく機嫌が悪いんだぜ。知らないのかよ。相手がお前だったらまだしも松木じゃあな。はっきり言って勝負にもなりゃしないだろうが。ショックで飯も喉に通らないんじゃないか。そうなんたって高藤はさ、顔はいい、スタイルは抜群、頭の出来も波以上と来てる。親密なお友達になりたがってんのはフン一人じゃないんだぜ。ところがさ、なんつうか高藤って人当たりはものすごくいいんだけど、つけ込む隙がないっていうか、そういうとこあるだろう。ここまではいいけど、こっちから先は立ち入り禁止みたいなとこ。そうか？高藤ってば来るものは拒まずじゃなかったっけ？いや、あるって絶対。この山崎様の目に狂いはない。勝手にやってろよお前ら。だけどその点神崎、お前はいいよな。鼻から特別扱いで。特別ってどこがだよ。そうやって白々しくすっとぼけてるとこがだよ。何言ってんだお前。大体な、あいつだってへもこきゃクソも垂れるんだぞ。大体あんなのとガキの頃からずっと顔つき合わせてりゃこんちきしょうって思う時が多いに決まってるじゃないか。ああ、お前らは何にも知らないだろうけどな、あいつはあれですっげえ手のかかるやつだったんだぞ。はいなるほど。結局神崎君としては幼馴染の絆は海よりも深いってことが言いたいわけね。山崎、お前おちょくってるだろ。とんでもない。やっぱりお前には誰もかなわないんだなとか思ってさ。アキラと松木ね。誰が流したデマか知らねえけどんなもんあるわけねえじゃん。なんたってあいつは俺にぞっこんなんだから。あのしつこさと来たらほんと筋金入りなんだからな。でなけりゃ俺がこれだけ苦労するかよ。くだらね。あれ？アキラに借りてた CD どこにやったっけな。あった。やっぱ借りっぱなしはまずいよな。催促される前に返しとこう。あら、勝美くん。こんにちは。アキラいます？ええ、呼びましょうか。いいです。俺自分で。そう？じゃあ上がってちょうだい。アキラ CD 返しに。なんで松木がここにいるんだよ。何母ちゃん。悪い。ノックもしないで。これ返しに来ただけだから。なんだ、いつでもよかったのに。なんだよ、それだけかよ。他に言うことはねえのかよ。母ちゃん、そんなとこに突っ立ってないで座ったら。僕ジュースかなんか持ってくるよ。松木は何がいい？いえ、僕は。俺もいい。すぐ帰るから。じゃあな。おばさん、お邪魔しました。くそ、なんだよアキラのやつ。追いかけても来ないなんて。
さすがの高藤も落ちたんじゃないかってさ。親密なお友達になりたがってんのはフン一人じゃないんだぜ。だってお前それでフンのやつこの頃えらく機嫌が悪いんだぜ。知らないのかよ。ショックで飯も喉に通らないんじゃないか。その点神崎、お前はいいよな。鼻から特別扱いで。ばっかみて。なんで俺がこんなカリカリしなくちゃならねえんだよ。アキラが誰とどうなろうが、そんなのどうでもいいさ。どうでも。眠れない。あーくそー、なんで俺だけこんな思いをしなくちゃならねえんだよ。だいたいアキラの野郎が松木の間の字も言わないのが悪い。おかげでバレエ大会じゃみっともなく鼻じゃ吹くわ。山崎には言いたい放題言われるわ。俺の面目丸つぶれじゃないかよ。あいつもしかしてこのままずっと何にも言わずにすっとぼける気なのかな。この頃は前みたいにベタベタひっついても来ないし。あいつ本当にマジで松木のこともうどうすりゃいいんだよ。これじゃいつまで経っても眠れないじゃねえかよ。アキラのドアホなんだ、もう朝かよ。毎日これじゃたまんねえな。よーし、今日は絶対白状させてやるからな。おいアキラ。何かっちゃん。話があるんだ。放課後ちょっと付き合えよ。いいよ。じゃあいつものとこで待ってて。ああ、遅れんなよ。あれ、高藤先輩だ。どうしたんだろう。いつもは正門から帰るはずなのに。本当だ。だけどやっぱり神崎先輩とツーショットか。あの二人なんだってあんなに仲がいいんだろうな。ちょっと焼けたりして。なあ松木、何やってんだよ松木。ほら行こうぜ。いいよ僕。バカだな。松木がそんなんだから周りが面白がって根も葉もない噂をでっち上げたりするんだぜ。だからここは一発ガツンとだな。ガツンと。どうするわけ？なんでもないってとこを見せつけてやるんだよ。高藤先輩に一番似合ってるのは神崎先輩なんだから。武田ってば悪趣味。そうだよね。神崎さんにはやっぱり高藤さんみたいな人じゃないと釣り合わないよね。松木、何ブツブツ言ってんだよ。行こうぜ。だけど行こうよ松木。僕たち裏門組は高藤先輩と口聞くチャンスなんかめったにないんだからさ。そんなことで僕を出しにしないでよ。困るよ僕。いいからいいから、ほら高藤先輩。なんだ君か。相変わらず元気いいな。あれ松木も今日はクラブないの？はい。高藤さんはこれからどこかへ行かれるんですか？ちょっとね。おいアキラ、行くぜ。じゃあね。はい、失礼します。失礼します。やっぱりかっこいいよな神崎先輩。高藤先輩のことあんな風に呼び捨てにできるなんてさ。武田ってやっぱり変だよなあ松木。そうだね。神崎さん、今頃から高藤さんと二人きりでどこに行くんだろう。かっちゃん、
話って何？お前さ、松木との噂耳に入ってんだろ？知ってるよ。さすがの高藤もついにあの松木に落とされたかって言われてんだぞ。らしいね。なら俺に弁解することもねえのかよ。弁解って？あん時松木を部屋に連れ込んで何をしてたのかって聞いてんだよ。それってもしかしてかっちゃん焼いてくれてるわけ？誰がだよ。そっか、焼いてくれてるんだ。バッキャロー、誰が焼いたりするかよ。俺はな。なんだよ。かっちゃん、あっち。おとなしくしろってば。いたたたたたたた、やめてよ。お前何やってんだ。くそ、ほら待ちやがれ。かっちゃん。ハンチキショー、逃げ足の速い野郎だぜまったく。おい、大丈夫かお前。松木。おい、ちょっとなんだよ。しがみつく相手が違うだろうが。相手がいいよ別に。それよりお前、大丈夫か？ならいいけどさ。松木、帰り僕の家に寄っていきなよ。ボタンもちぎれてるし、そのまんまじゃちょっとまずいだろ。そうだな、そうしろよな。すみません、僕。いいから、ほら立って。ズボンも泥だらけになっちゃってるけど、どこも破れてないし大丈夫。さあ行こう。なんかとんでもないことになっちまったな。いや、こともことだけど、まさか松木にあんな風に泣きつかれるなんてな。いや、びっくりもびっくり。なんかビビったぞ、ほんと。あんまりびっくりしたもんで、ドロドロとくすぶってたもんまでどっかにぶっ飛んじまったもんな。それにしても松木のやつ、あんなとこで何をしてやがったんだろう。どうしたの？ちょっとタチの悪いのに絡まれちゃって。ボタンだけでいいからさ、つけといてよね。タチの悪いやつに絡まれたか。ものは言いようだよな。松木は相変わらずのだんまりかよ。ま、言いたくなきゃそれでもいいけどさ、どうせ俺には関係ないんだから。松木、とりあえずボタンつけといたから。すみません、迷惑かけて。いいっていいって。あ、そうだ、かっちゃん、松木を家まで送ってやりなよ。なんで俺が？ね。何寝ぼけてんだお前。抱きつかれて胸まで貸してやってさ、その上なんで俺があいつの家までボディーガードをやらなくちゃならねえんだよ。冗談じゃないぜまったく。あ、一人で帰れますから。当たり前だ。遠慮しなくていいよ。遠野だろ？結構あるし。ね、かっちゃん。何がねえかっちゃんだ。一人で帰るって言ってんだからそれでいいじゃねえか。それでも心配だって言うんならお前がついて行ってやりゃいいだろうが。一体全体何考えてんだバカ野郎。送っていけるよね。ああ、わかったよ。送ってやるよ。おい松木、支度しろ。大丈夫だよ。かっちゃんはやるときはちゃんとやるタイプだから。松木、行くぞ。アキラ。どういうことか後でゆっ
くり聞かせてもらうからな。下手につまんねえ言い訳しやがるとぶっ飛ばすからな。すみません。こっちです。松木、お前、本当はアキラに送ってもらいたかったんだろ。悪かったな、俺で。そんなことありません。僕、神崎さんに送ってもらえて嬉しいです。なんだよ。すみません。まあ、お前がいいなら別にいいけどさ。どうもありがとうございました。あんまり気にすんなよ、今日のこと。明日ちゃんと出てこいよ。はい。じゃあな。神崎さん。何？いえ、なんでもないです。本当にありがとうございました。なんだよ、変なやつ。おい、アキラ！どういうことかちゃんと説明しろ！松木、何か言ってた？蚊の鳴くような声で、ありがとうございましたってな！それだけ？それだけって、他に何があるんだよ。んなことよりお前、俺に何か隠してるだろう。さっき二人して何を意味深にうなずき合ってたんだよ。せっかく最初で最後のチャンス作ってあげたのに、松木も意外に奥手だったりするんだな。お前一人で何ブツブツ言ってるんだよ。松木ね、かっちゃんのことが好きなんだよ。え？さっきの学校の帰りがけのあれね、多分僕らの後をつけてきたんだと思うよ。かっちゃんのことが気になってしょうがなかったんじゃないの？なんたって1年と2年じゃ校舎も違うし、正門組と裏門組に分かれちゃったりしたら告白するチャンスなんてそうそうないし。お前、冗談でごまかそうったってそうはいかないからな。冗談でわざわざ松木を部屋に入れたりしないよ。僕はかっちゃんみたいに鈍くないからね。自分が見られてるのかそうでないのかすぐにわかる。バカ野郎！そんなの誰が信じるかってんだよ。そんなんだったらな、俺と山崎が怪しいとか言う方がよっぽど笑えら。そういう噂があるわけ？例えばの話だよ。決まってるじゃないか。ったくもう、何考えてんだこのドアホ！まあね、僕と松木の方がいかにも真実味がありそうで、かっちゃんとじゃ笑い話にもなんないもんね。悪かったな、ブサイクで。やだな、かっちゃん。そういう意味じゃないよ。それにかっちゃんの隠れファンってね、結構いるみたいだよ。だって写真部の裏ベスト3に入ってるっていつだったか山崎がポロッと漏らしてたもん。なんだよそれ。それだけモテてるってことだよ。山崎の野郎、いつかとっちめてやる。松木がさ、あんまり切なげにかっちゃん見てるもんだから、なんだか身につまされちゃってさ。それにあいつ可愛いし、かっちゃん横綱屋でたっぷり見とれてただろ。変にその気になって浮気でもされちゃたまんないからね。アホか！お前だけで持て余してんのにんな気になるかよ。第一な、年下の男なんか趣味じゃねえや。かっちゃんは本気で誰かを好きになったことがないからそんな風に言えるんだよ。思う方はいつだって真剣だよ。僕にしろ松木にしろね。好きだっていう気持ちは思ってるだけじゃ伝わらないよ。でもいざ口に出して告白するってなると、もうそれ以上にものすごい勇気がいるんだから。だって自分が思ってるほど相手が自分のことを好きでいてくれる保証なんかどこにもないわけだし、現実なんてそんな甘くないだろ。好きで傷つきたいやつなんかいないよ。そりゃそうかもしれないけど。もっとも松木は今のところかっちゃんに純粋にプラトニックラブしてるだけみたいだけどね。でもはしかで終わってくれればいいけど、あの頃の僕みたいに一気に突っ走られたら困るしね。だからいろいろ話してたんだよ。ついでにやんわり釘も刺しといたけど。ああ、そうかよ。んじゃ俺帰る。カバンここだよ。そんなところに突っ立ってないで取りに来れば。くっそ。
そうにやけやがって。取りに行きゃいいんだろう、取りに行きゃ。あっそんな照れることないじゃない。それにね、話はまだ終わってないよ、かっちゃん。僕まだ一番大事なことを聞いてないんだから。なんだよ、一番大事なことって。ちゃんと言ってよ。松木を焼いて真っ赤になるほど僕のことを気にしてくれてるんだろ。だからあれはかっちゃんが焼いてくれるなんてさ、予想外の嬉しい誤算だね。松木には悪いけど、ほんと感謝したくなっちゃうな。ねえ、言ってよ、かっちゃん。何言えってんだよ。僕のこと好きだって。好きだよ、かっちゃん。そういう意地っ張りなとこも全部ね。お前どこ触ってんだよ。だってこれもここもよせって。みんな僕のもんだろ。やっとだよ。嬉しくてどうにかなっちゃいそうだよ。アキラ、どこもかしこもそこら中にキスマークつけてやるんだ。かっちゃんが僕のものだって。最悪だ、最悪だ、最悪だ。なんでこうなっちまうんだよ。だから今夜泊まっていきなよね。だから甘ったるい声で誘うなってば。でないと俺はもうどうすりゃいいのかわからなくなっちまうじゃねえかよ。体中の血がグツグツ煮立ってる。熱くてたまらない。アキラが俺の名前を呼ぶたびに、あいつの指が絡みつくたびに、俺でなくなっていくような気がして。だからきっとこれが俺とアキラの本当の始まりになるんだろう。そう思って俺はとろけるような吐息を静かに飲み込んだ。眠れない夜、一人窓辺にもたれてため息を漏らす。眠れない夜、いきなり寝返り打って唇を噛んだ。チリチリ焼ける胸の鼓動。夜風は冷たく嘲笑うのに、星の瞬き、月の雫、闇は静かに笑いかけるだけ。ため息一つ、ため息二つ。こぼれ落ちた思いの苦さはどこに消えていくのだろう。まばゆい光、キラキラ踊る木漏れ日は緑に透けて溢れる思い。
梢を鳴らして吹く風にゆらゆら揺れる吐息の甘さ、夢の虜。言葉だけ投げつけて目を閉じる一人っきりのモノローグ。切なさに胸が震えて泣けた。見えない翼、風に乗せて明日の扉駆け抜けて叫ぶ。いつか夢が叶う日まで。好きだ、好きだ、好きだ。パラレル遊戯、幼なじみ。作、吉原理恵子。時は今よりちょっとだけ未来進行形。ところは質実剛健自由闊達が売りの某男子校。制服は未成年の勲章。何をやっても後で笑い話にできるのは制服の似合うわずかな期間だけとか申します。一応一般社会から隔離された、賛否両論はありましょうが、校則という特殊なルールにのっとって始まる学園生活の中、少年たちは今日も元気です。しかし中高一貫教育の産物なのか、それとも種に交われば赤くなるのか、はたまた類は友を呼ぶのか、教師も遠巻きに避けて通るなどとまことしやかにささやかれるほど一筋縄ではいかないくせ者揃いと噂も高いとあるクラスのマドンナ。失礼。クラスの人望厚き委員長である神崎克美君は今日も今日とてすっきりと爽やかな要望をどっぷり曇らせて海よりも深いため息をついておりました。たっく、もう冗談じゃねえよな。結局いい男は何やっても様になるとは実にうまくいったもんで、そんな俗に言う美少年タイプとは一味も二味も違っているのに、神崎君と来たらそれだけで十分絵になっているのでした。もっともそういうのを全く全然小指の先ほども自覚していない純な鈍さが隠れマドンナと呼ばれるゆえんだったりするのでしょうが。どうしたのさ、神崎。柄でもない変なため息なんかついちゃって。不意に名前を呼ばれて目を上げると、クラスで一番小柄な高藤明君が怪げそうに顔を覗き込んでいました。どうしたのって高藤。いくらグループ課題のお遊びだからってさ、こんなのあんまりだと思わない？先ほどから何度目かのため息を漏らしざま、ついそんな風に愚痴ってしまう神崎君を一体誰が責められるでしょうか。それなのに高藤君と来たら。なんだ神崎ってば、僕に押し倒されてやられちゃったのがそんなにショックだったわけ？実にあっさりと、その割には遠慮もなくぐさぐさととどめを刺してくれます。あまりの言われように神崎君は思わずぐったり机に懐きたくなりました。高藤、お前な、人がどっぷり落ち込んでんのに後ろからゲシゲシ蹴りつけるようなこと言うなよ。至極もっともない言い分でございましょう。しかし高藤君もめげません。なんで？僕は面白かったけど、幼馴染っていうシミュレーションゲーム。さすが学園きっての主催山崎、やることが半端じゃないんだから。だってね、僕たちの名前使ってあそこまでスキャンダラスにぶっ飛んだ設定組まれちゃうともう笑うしかないじゃない。なんだかんだ言いながらみんな結構ハマってたし。スキャンダラスにぶっ飛んだ設定。物を言いようとはまさにこのことでありましょう。もっとも男が男を押し倒して何が面白いのか。ノーマル思考の神崎君には高藤君の屈折した思考回路がいまいち理解できません。いや、それよりも何よりもどうしてそれが自分でなければならないのか、それを思うとつい悶々としてしまう神崎君なのでした。どこがだよ。俺のキャラクター設定なんか最低だよ。負けず嫌いのガキ大将。これは許せるとしてもだ。頭で考えるよ先に行動して後で墓穴を掘るタイプ。しかもだぜ。レベルアップしないと俺だけエロ攻撃されちまうんだぜ。そうなのです。目下神崎君をもやもやグツグツさせているのは、高等部必須単元でもある情報処理科の一種マニアックな教師の独断と偏見に満ち満ちた夏休みのグループ研究課題、シミュレーションゲームなのでした。各グループ内の親睦と協調をコンセプトに、よりリアルにプラス親近感を持たせるという鶴の一声に基づき、キャラクターは実名でというのが唯一のお約束事になっておりました。
しかしそこはそれ、今時何かと多忙な高校生、こんなめんどくさい課題を押し付けた教師をボロクソにこき下ろしつつ、それでも単位を落とすわけにもいかず、カンカンガクガクの議論の果て、学園のシンクタンクを辞任する山崎真嗣君の低くドスの効いた「任せろ」の一言に、これ幸いと皆が皆揃って下駄を預けたのがそもそものもう間違いだったのです。はい。幼馴染というタイトルの一見ふわふわとした学園ノスタルジーを感じさせてくれそうなそのゲームは、その実グループメイトの人格をあからさまに、しかもはっきりくっきり完全に無視しまくった、それこそ山崎の陰謀とでもタイトルを変更した方がぴったりの、なんとも極悪非道なゲームになり果てておりました。人生そんなに甘くない、人生楽あれば苦あり、人災は忘れた頃にやってくる。いや、名言でございますね。人間やるべき時にはやることはきっちりやっておかないと、後からいくら時短だ踏んでも遅いのでした。それはともかく、ゲームのヒロインでもある当の神崎くんにしてみれば、ショックもショック、まるで寝耳に水の上から晴天の霹靂が落っこちてきたようなものでありました。シンジ、お前なんか俺に恨みでもあんのかよ、などと思わず泣きを入れたくなるほどだったのです。いやマジで。なんといってもゲームは神崎克美争奪戦、しかもバーチャルリアリティの最先端を行くハラハラドキドキもっこりがお約束の波乱万丈になっておりまして、ぶちまけて言ってしまうと、つまり誰がかっちゃんをどこまで落とせるか、これに尽きるわけであります。でもって第1回目の勝者は高藤明君で、かっちゃんの必死の抵抗むなしくいきなり押し倒されてしまうという、神崎君にとっては惨憺たる結果が待っていたのでした。いくらゲームとはいえね、無理やり生かされやられてしまった神崎君の落ち込むことといったら、そりゃもう悩ましい。違った。どっぷりお気の毒で。はい。神崎君にしてみれば、今更ながらに、なんで俺がだったりするわけです。自業自得の責任なら、きっちり割り勘でやってもらいたいと思っても、別に罰は当たらないんではないかということなのです。変な話、同じやるんだったら絶対押し倒す方がいいと、堅くなに思い込んでいるあたり、神崎君も健全な青少年でありまして。しかし、それを愚痴った途端、高藤君は平然と。何言ってんの、みんなにとことん愛されちゃってるんだから、一番美味しい役どころじゃない。そんな唇の端がひくひく引きつるようなことを言ってくれちゃったりして。それに、相手がかっちゃんでなきゃ、あんなの誰もやりたがらないってば。あの伊沢だってブチブチ文句垂れながら横目でしっかりチェック入れてたじゃない。そこんとこ、山崎も極悪なふりして、しっかり計算してあるんだよね。なんたって、かっちゃんは神崎の分身だったりするわけだし。おい、ちょっと待て高藤。普通そこまで言うかとか思わずビビってしまった神崎君を誰が笑えるでありましょうか。大体ね、あのゲームの中では神崎のが一番まともな性格設定にしてあるんだから、エロでもグロでもそれなりのハンディキャップつけてもらわなきゃ割に合わないよ。僕なんか優等生ずらした二重人格だよ。鳥肌立っちゃう。かっちゃん一筋なんて聞こえはいいけど、やってることはほとんど病気だもん。くっきりはっきり言い切る高藤君は、実は動画に似合わず喧嘩道の達人だったりします。スレンダーな体型にコロリと騙されて甘く見ると、もう悲惨なのです。山椒は小粒でもピリリと辛い。いやはや、スパイシー高藤どころではありません。童顔の面の皮を一枚めくれば、やられたら利子をつけて倍返しタイプの高藤君は、そういうところは目いっぱい凶悪しているのです。真偽のほどは確かではありませんが、このあたり一体の悪を総なめにしているのが高藤君だそうで、そのおかげでここ数年、学園の平穏無事が維持されている。とかなんとか、噂があくまで噂の域を出ないのは、誰もそれを自分で確かめてみようというやじ馬根性がないからです。噂なんておひれ半分とは申しましても、火のないところに煙は立たず、ということもございますし、世の中平和が何よりです。ですから誰もたとえうちうちのジョークであっても高藤君のことをチビだのお子様などとからかったりはしません。筋金入りの硬派ははっきり言って触らぬ神にたたりなしだったりします。そういう高藤君なので性格的には自分よりもよっぽどかっちゃんに近いのではないかと神崎君は密かに思っているのですが、そんなこと言ったらさすがに後が怖いので口に出せないだけだったりするんです。でも伊沢よりはマシかな。あいつあれ見てマジにド発点をついてたもん。かもしれない。つられて思わずうなずいてしまう神崎くんでした。だよな。なんたって根性の曲がったような天然パーマにゲジゲジ眉でもって欲の深そうな金壺まなこに白状そうなお茶葉口だもんな。自分のことはさておいて素直に同情してしまえるあたり、やはり神崎くんは人望厚き委員長様なのでしょう。これが高藤くんだと。あいつ綺麗な顔してるくせに性格が歪んでるもんね。言うこともやることもまるっきりのエゴイスト。結構手厳しいものがあります。
巷の噂によれば学園一の美人である伊沢光雄君は女王様なんだそうです。何をして女王様と呼ぶのかいまいちよくわからない神崎君ではありますが、上級生を含めた学園 OB にはそりゃあもう絶大な人気があるとか。ことあるごとにいつの間にか山積みになっているプレゼントを見るたび、クラスメートたちは複雑怪奇なため息の嵐です。でもクラスのアイドルやるには性格きつすぎてちょっぴりかなり浮いてる存在だったりするのです。もっとも伊沢くんはそんなこと全然気にもしていないようですが、結局そういうところが女王様なのだろうと一人勝手に納得している神崎くんなのでした。さすがの山崎も何をやるかで揉めに揉めてたあの時はいい加減切れちゃってたんじゃない？伊沢なんか初めっから山崎におんぶすることしか考えてなかったもん。顔に出ない分山崎の頭の中はドロドロだったりして、その反動だったりするのかな。やっぱり松木先生もとんだとばっちりだよね。あんなグループ課題を出したばっかりにゲームの中じゃ強姦まがいの目に合わされちゃってさ。情報処理科のエリートプロフェッサー松木は今時珍しい熱血教師です。さすがに夕日に向かって叫ぶような恥ずかしい行為に出たことはありませんが、ただその熱血も多分にナルシシズムに酔ってしまう傾向があって、神崎君たちにとってはいささか旗迷惑だったりもするのですが、ご本人様は全くご存じないというか、ちょっとやそっとでは動じない骨太の性格だったりします。それはそれで結構幸せな人生だったりするのかもしれません。でも自分のキャラクターがおちゃらけた作望家なんて笑っちゃうよね。山崎もやることが徹底してるっていうか結構エグいんだから。いやあいつはあれで結構溜め込んじゃうタイプだからな。え、そうなの？まあな。マジかよ。身長188センチ、神崎君よりも優に頭半分はでかい山崎君はクラスの塗り壁どころか大男総見に血や回りかねの格言を見事に裏切ってくれるような、どこに出しても恥ずかしくないほどの寡黙な秀才です。本来ならさっさとスキップにスキップを重ねてどこかの研究所なりに入っていても全然おかしくないほどなのですが、いかんせん未成年はすべからく平等に固執する我が国の教育システムでははっきり言って宝の持ち腐れ状態だったりするわけです。もっとも持ち腐れてるのは職務怠慢な教育業界だけであって、当の山崎君は自分の能力をフルに活用してせっせと在宅に励んでおります。しかしながら未成年とはいえすでに扶養枠からもはみ出した我が子が自分の年収の倍も稼ぐ山崎君の父親の心中を察すると、さすがにグッとくるものがございますね。話を元に戻しまして、そのせいなのかどうかはわかりませんが、クラスでも常に一歩も二歩も引いたような独特の存在感が当然のように教師連中をビビらせまくっていたりします。学園教師の中でストレス性胃潰瘍の洗礼を受けたことがないのは多分プロフェッサー松木だけではないでしょうか。大きな声では言えませんが、季節外れの教員採用のほとんどは山崎くんのせいではないかなどとも言われています。しかしあまりにも寡黙すぎて何を考えているのか全くちらりとも読めないポーカーフェイスというのはなかなかに不気味なものがあります。だから皆は冗談半分本音半分で山崎くんのことを組長などと呼んでいたりもします。またまた打足ではございますが、そうするとやっぱり姉さんは神崎くんで若頭は高藤くんだったりするのでしょうか。それでも外見が中身を裏切る高藤くんとは対照的に、あれのどこが高校生やねんのほとんど詐欺だとしか思えない山崎くんのどしがたい存在感というのは、ある程度の免疫がないととても静止に耐えられない魔力があるようで、さらに困ったことには中等部の後輩たちの間では冗談がすでに冗談ではなくそのものズバリの畏怖対象になっているらしく、ついこの間も山崎くんに睨まれて一年坊主が恐怖のあまりに失禁したなどと笑い話にもならない現実があったりするのです。いや本当、当事者ある山崎くんにしてみれば全くもっての事実無根、甚だ迷惑至極なことでありましょうが、生来の不器用を通り越して最近では感情動脈硬化症になりつつある山崎くんの傷ついた心を知る者は本当にごくごく限られていたのでした。そっか、神崎ってばマジに山崎と幼馴染してたんだっけ？そう、あいつさ、ブラックホール並みに何でも吸い込むだけ吸い込んでしまうくせに勉強以外の吐き出し方知らねえのよ、脳みそ便秘症。あいつのおふくろさんなんかそれを知ってるもんだから、もうお勉強はいいから遊んできなさいっていうのが口癖でね。だから時々思いっきりどついてやらないとあいつマジで自家中毒起こすのよ。なるほど、振動もそれなりにアキレスを抱えてるわけね。あいつ見かけがこわもてしてるから俺がつばばしてがなり立ててもそんなの誰も本気にしやしないけどね。ならさ、こんなとこで僕に愚痴ったりしないでいっそ本家本元の山崎にぶちまけてしまえば神崎だってちょっとはスッキリするんじゃないの？高藤くんも伊沢くんのことをあれこれ言えません。相当にきついです。言えるわけねえよ、俺だってあいつに全部押し付けた口だよ。神崎くんのため息が
ずっしり重いです。そうなのです。家がお隣さんでもある神崎くんは、寝食を惜しんでひたすら没頭する山崎くんの目の下のクマが不気味に踊り出す様を見知っていたのでした。だから、山崎くん一人に押し付けた負い目が今更のようにズクズクうずいて、手伝うってば、と何度か食い下がってみたのですが、いやいい。剣もほろろの一点張りで、部屋には入れてもらえても、肝心のゲームのタイトル名さえ教えてはもらえなかったのでした。それでもって挙句の果てに、克実、すまん。俺のこと思いっきり殴っていいぞ。だけど、お前こんなことで俺を見捨てたりしないよな。などと、日頃のポーカーフェイスが冗談のような、やけに真剣な、だけど、さっぱりわけのわからない愛玩に押し倒されてしまった神崎くんは、結局、何が何だかわからないまま、何バカなこと言ってんだよ。そんなことあるわけねえだろ。なんていつもの調子で、べしべし、幼馴染の背中をどつき回したのでした。男に二言はなし。後でたっぷり後悔したのは言うまでもありません。でもあんな風に先手を打たれてしまっては、それこそ何も言えないではありませんかねえ。幼馴染でもあるそういう神崎くんの性格をじっくり見越した上で確約を取り付けてしまった山崎くんの、これは一本勝ちというところでしょうか。はあ。ため息の重さは男としてのプライドの重さだったりもするのでしょうか。さすがの神崎くんも当分立ち上がれそうにありません。そんな神崎くんを横目に高藤くんはつらつら考えます。神崎ってばなりはでかいけどやっぱ可愛いよね。山崎のおかげで当分退屈しないで済みそう。一番凶悪なのはもしかしたらやっぱり高藤くんだったりして。And a demon hunter like that, maybe I should just like instantly tech to tier 3. It's just annoying because like if I had like Wind Riders, that I almost for sure would have done that. I made more ghouls to try and keep the push, which worked once, but was ultimately really bad as soon as we lost tempo. Alright, here we go. Let's take a look at it. We got Bishan versus BJ, Little Bro versus Unix, Phalo versus Kobosh. Alright, we're up to date with our 180-second delay. See what everybody has. Footman Shaman lane. And a Huntress lane. Like Bishan really likes his Zero Mine. Will indeed beat Jay. Unix, not really an eligible draft for tier 3 rushing. So, it's gonna have to play normal. That's gonna suck for him. Actually, just all in all, this draft could be disastrously bad. Except, BJ is on Huntresses, so... I know BJ loves taking summon heroes with Huntresses. So, I mean, if he does that here, it's gonna be really bad. Nice Shadowback. You even named your entire name, your like screen name based on that advice, and that's some real dedication. How's it been working out for you?
You'll notice in a game like this one, the moment, yeah, you already have like 2 players. Well, 1 player built back. We'll see. Usually, as soon as I see somebody lose their wave, somebody will immediately start building back. Baylor gets a pre-summon here though, so worth it. The real question of this game is what hero does BJ take? If BJ grabs a summon hero, yeah, this game could be going down a slippery slope pretty fast. Well, you get a pre-summon and a second summon, and Archmage and AM kills 1 grunt. Alright. Got PC Gamer. Get the 5 Huntress. I do like the 5 Huntress. I think the 5 Huntress is good. I mean, I wouldn't do it against Unix or somebody who is like actually a tier 3 rusher, but against some people who don't, I actually like the 5 Huntress a lot. He doesn't get any experience. He actually just like gets wiped by the Huntresses. I want to do this opening a little bit more. The BJ doesn't go into the Dryad trap. But one thing I will say about this... Alright, so he just instantly gets shield, right? Yeah. There's still a risk here. They have 2 really bad laning heroes. They have a Paladin and a Tauren Chieftain. They're both terrible laners. I would actually add that AM... I think I would throw AM into the bad laning heroes as well. So that could be a little bit rough. I'm gonna go grab my pizza. Y'all jelly? I bet you're jelly. I haven't played much Dryad. Yeah, Dryads are, it's interesting because Dryads are really oppressive in the right situation and just not very good if they don't have anything to dispel at all. So it kind of contributes to some of the high-level meta that people are a little cautious rolling out their E-units sometimes. Because, yeah, if you give Dryads the opportunity, they will run you over. By the way, you can actually see, like, this positioning from Unix actually kind of backfired, right? Like I think it's cute to try and, like, squeeze your... like an extra auto attack in with your Dryads or whatever, but they actually got like targeted first by the Huntresses and killed like really fast. So hopefully he realizes that and moves these back. All right, Snow Informer. Let's listen to Snow Informer.
Yeah, Paladin is just so misery. I mean, the Dryads aren't even really that good. Like if Unix made archers or something, it would basically be the same, right? But this is where Dryads like really excel, because now he's gonna get split. Balo's gonna lose all of his shaman here. It's misery, right? He's Dryad locked. Kobosh is going to do very little into... This is like very little help. It's okay. Oh no, it's not. It's pretty bad, right? That's like very low help. But he's into a TC, so it should still be okay. I like that Bishan is keeping it very pure, but again, he doesn't help at all here. This is almost zero help, especially with the statue. I really dislike this Dryad. Oh man, I hope his Dryads don't get picked off. Okay, they don't. Okay, and they get the extra attack, so worth it here. And BJ is getting rolled here. Bishan loves doing this. Converting your tempo into tier 3 power. It's like if your opponent has made that many headhunters, this is like really good, right? Still, level 3 TC. They've invested a lot in two of them going for tier 3. Both Kobosh and Unix. Or both Kobosh and Bishan. It's a big investment to go to tier 3 for two people on a team. This was also a really big investment. Making 6 hippos, 450 gold, into no combat power at all.
Okay. The nice thing is that today, unlike yesterday, the game went past 14 minutes, and so I was able to finish my lunch. Yesterday, my lunch game, literally, they died in 14 minutes, and I couldn't even finish, like, my Euro plate. Yeah, I agree, Eras. It would be pretty rude for them to take this game past another, like, 4 minutes. I give them 4 minutes to close this one out, and then anything past that, here, BM. They do have a paladin, so, you know, if they run into a situation where maybe they don't have a good answer to paladin, it just feels like paladin is not going to be enough. Playing paladin with huntresses, I don't know, man. I don't know what options he was given, but no matter what you end up with, it's like your paladin is like going to kind of feed early game. Paladin feeds early game, huntresses feed early game. You have basically a lost lane into almost anything. But sometimes you have to do it. Pretty brutal double clear here. Oh, thank you. I was just so worried that you guys were going to stall for like another 20 minutes here. Thank you very much. That's good to know, BJ. Alright, we're out of here. I was just saying, if you guys took longer than 4 more minutes, then that would have been very rude. Alright. We got exactly enough time for lunch. That was perfect. That was a perfect break for us. Oh, I was in the right spot. Let's get it.
Who am I against? So, I actually mulliganed a Necro Shaman draft for this. Honestly, it just didn't have any Dispel other than Shaman, so I felt like it might have been a little bit too weak to Banshees because it was also Grunts. But it did have Deathsworn, so I don't know. Roll Lich, easy game. Oh, I love that Phalo is doing the top strat here. I mean, it doesn't matter here because I'm Grunts, but... What do we want to listen to next? Are you guys feeling deranged music or normie music? Our brethren need assistance. What's the difference? I don't know. By the way, I did think about just like popping out Dryads here, but because Unix is tier 3 rushing, I actually feel like being strong like this exact turn isn't nearly as important as like setting up our, like getting our hero ready. So I think I was definitely considering. Okay, we want to be all the way fucking back here. Oh, actually, oh, he won. Maybe I could have done Keeper here to be a little bit more, more power, but I don't know. Nice. BJ is not having any of this shit. Just goes for the skip. Unix, very smart. Doesn't bother to Lightning Shield, and actually sends these back. If he had Lightning Shield, then he wouldn't have gotten that value. I think it's almost better to just bunch them up, because then we'll just get the healing spray.
Hmm. Summon is complete. Summon is complete. Summoning is complete. More gold is required. I mean, so okay, so one of our problems right here is actually just that we can't help a lot in our lane, which is a little unfortunate. Like, we really need to get level 2 so we can at least acid bomb. Still not level 2. Fucking sucks, man. Now we should skip all of BJ's Banshees here. But yeah, it would have been a lot better if I could have gotten some extra value in. Well, so the long and short of it is that it's not about crashing, it's about how do I help my teammates the most. If the tower is on 1 HP, I can definitely like make a play for the tower or whatever. But so crashing is one small consideration. Okay, so he's just going straight bears here. This is going to be a hard wave, but hopefully we're strong enough. And we can take the tower. But like, so if I'm played back, I actually have a much better way of like carrying forward my power into the next wave. Like, I get to skip the Banshees now. And hopefully that makes it enough that that Unix can do it. Yeah, and the skip is really useful. When you have a melee hero in Banshees, this is the strongest thing you can do with Dryads. Just like skipping the units. Now, because we haven't countered the bears yet, I kind of want to just... I'm going to stay one for a second here. Now, I have two different, like, options. I can make Talons, or I can make Spirit Walkers. I actually think that maybe the Talons are a little better here. We have a lot of Dispel already, and these will provide the armor debuff, which should be good. It'll also be good against the Wind Riders, I guess. I think we probably go ahead and sell. Well, the grunts are not that good right now, so we're gonna want to transition into like our Tauren Walker, for instance.
So we have to give up our Dryad lock by doing this, but it's okay, right? In what world does somebody delete the hero? My opponent deleted his hero and it cost him. I don't know what you mean by delete their hero, but I don't think you can delete your hero. The only thing you can do is place a hero on the very edge sometimes, and then the hero won't spawn. More gold is required. Summoning is I answer the call. Master? Is there trouble? More gold is required. Selling a Dryad here, they're pretty bad into the bears, and actually, I think the important thing, we just gotta get our mine, our third mine. Yeah, I will say that the scoreboard in this game is definitely not the most useful thing to look at in general. I know that that's like super... People want like a sign that they did well or did poorly in a game, and they use the scoreboard for that. But a lot of the times, that's just a total red herring that I would highly recommend not looking at the scoreboard for any indication of whether you did well or poorly. And I know, but I used to do it too. Like, when I was a solid mid-level player, like... Okay, well, I have Dryad still, so I should be fine. Yeah, like, when I was a mid-level player, I did it. Guilty. But... Oh, they actually forfeited. Holy shit. Alright. If you're looking for a metric for whether or not you're playing well in a game, my recommendation is to look at games, how many games that you are being the one who turns the momentum for your team versus games where you lose the momentum for your team. I would say that that is the #1 metric that you can have. If you're the one regaining momentum for your team, it means you are crushing it. And if you're the one losing momentum for your team, count that against you. It's not that every single time you lose momentum for your team, it's like strictly your fault or anything. There's a lot of things that can go wrong. You can have bad drafts, whatever. But it should not be happening often if you're playing well. So they're linked to the leaderboard. If you check hashtag DSPL, then yeah, there's a link there to the leaderboard. The leaderboard won't load if you have an ad blocker installed, so which is really annoying. It's like the one website I've had to like disable my fucking ad blocker. But yeah, if it's not loading, that's why. All right, next game is up.
Is the leaderboard Discord names? It is Discord names, but most people like this is Unix. This is Unix's Smurf, Carriest. And Bray is Pendigo. So yeah, it's a little bit hard to get an accurate read on exactly who's who, just looking at those names, if you don't know. No. Zoso is Sir Duncan, and Heisenberg, and T-Bone, and Bernie Madoff. He has a lot of Smurfs. Well, I re-rolled, and man, am I regretting it. Not my favorite draft of all time here. It can be good. I mean, some games. But it's just like a little bit short on like every single thing. I almost want to just fucking skip here. Ugh. Like, the problem is my draft is so reliant on ghouls. The fact that I show ghouls here just keys him off to the fact that he needs an anti-ghoul hero. Yeah, I would have had such a good lane. I'll say that I do have rifles here, which it at least gives me something to play into this. I do really, really like the, I don't actually know, does full ghouls beat 5 huntresses? I don't even know. I got you, Penedru. You're spending a lot of points on that today. Don't blame me when I have to take extra pee breaks. Yum. I think it's really unlikely that we're easily able to win against the huntresses, but I think that's okay as well. In a couple waves, we should be moderately strong against it, depending on what kind of ghoul answer he has. I actually do wish I skipped. I would be in a much better position right now if I skipped wave 1. Oh yeah. Easy alk here. Thanks for hanging out, Shadow. Good luck, have fun, whatever your next thing is. Oh, interesting. He sold one, and then did what? Going for? I mean, it could be T3, but man, opening double hunt and then going tier 3 is some pretty deep mind games. I'm just saying. I'm not saying it's impossible, but sold one, went to the bathroom, yeah. I think that is about as likely. I think I want to play forward here. I think it's really... Well, hold on. Yeah, I think I play forward here. Maybe what happened was he got a hero that isn't very good at dealing with ghouls. And so he decided to... I mean, I think that almost no matter what he plays, we just play a couple rifles, right? What could he show up with here that really punishes this? We get to pick an ability here, too.
Okay, Pit Lord. A little annoying, but at least we have Alk, right? Having Alk here should hopefully make us strong into this for now. We do have kind of a... We need to figure out our situation here. Like... I don't really know where to put the Alchemist. I'll swap him position once. Unfortunately, Bray got Garden Nutmegged. It's hard to prevent, right? It is really hard to prevent. It's just a question of if they're going to leak into my lane or not. I should be back here. Your building is complete. Your building. Me? This is bad, though. I'm going to have to use Healing Spray here. God, he, like, survived with a fucking Branded. Are you kidding me, man? I mean, any other hero and we would be, like, totally cooked there, right? Like, we actually, like, survive and, like, do some damage to the next lane. Now we have a Branded into us, potentially, which is really bad. I mean, there is a world in which we just, like, stay here and hope that mid gets recovered. But it kind of feels like that isn't likely. Do I feel like BJ is going to stack? I honestly don't. Maybe I should be playing back. I don't even know. Let's stay forward here. Upgrade finished. Your building is complete. Your building is complete. Insufficient It was a good thing that we stayed forward. It was really hard to tell whether... Oh. I was hoping to be able to Acid Bomb, but if my Alk ran in first, he wouldn't even be able to, so it didn't really matter. I mean... This is a lot of AMS, isn't enough? Looks like it is. Our allies' town needs help. Actually, I'd really like to go to tier 3 here, but not really doable, I don't think. I might have just too many rifles here, so
It's possible that going for a glaive here is bad, but it does help push down the base too if we win. I mean, doing it against like Spirit Walker Huntress is like where it's good, right? I mean, we're pretty bad into Unix currently. We really need to improve our matchup versus that, but I'm not even sure how we can, to be honest. We have a really bad matchup into Unix. Guess I can go Evokers. I can go start making Griffins and tanks. Upgrade finished. Bears. Your building is complete. Horrible. What am I even doing here? Honestly, don't even know. Your building is complete. I don't have good dispel, so I mean, I feel like the only thing I can actually make is Town needs help. make Griffins and hope. Your building is complete. Let me get second mine here. Probably just gonna have to sell these ghouls. I think that they're not gonna be. It's just literally gonna feed the TC, or feed all of the other units. So gonna sell a lot of them actually. Keep a couple, but Your building is complete.
Maybe if I make bears, I guess I can just make bears and try. But doesn't really feel like any of that will help. And just start selling out of the rifles, I guess. Make like evokers, I guess. Evoker, Griffin. I guess I should just play forward. But, I mean, I actually really need base health if possible. I mean, I'll just play forward and hope that something can work. I mean, maybe if I make like 1,000 griffins, then it'll work. I mean, that's the only thing I can do, right? Just spam griffins, and maybe in like 20 minutes or something, like, the griffins will be enough to kill the demon hunter. I mean, we have an absolute terrible draft for the situation we're in. We have no real attack speed buffs or anything. Our Alk is like really weak against something like a demon hunter. These are nearly worthless. I can get attack upgrades. Hey, we killed the demon hunter this time. Is there anything we can actually do here that's gonna, like, make us better? If we had a hero with an orb, we could at least get Orb of Corruption. Maybe we'll eventually get that, but I honestly feel like we just have to make, like, 1,000 more griffins. Maybe 1,000 griffins we'll be able to do it. Possible we could stack with the Warden here. Warden gets 6 especially. That could be solid. Wow, the fucking silence, of course. And I mean, we're into a big stack, but yeah, I mean, the silence absolutely like drained the last of our hope.
You can't actually steal Frenzy. Oh, that was a sad game. I wish I had like actually looked at what happened, the way that it turned. But again, it did not turn on my lane. I know my lane looked really bad after the turn, and it was. I mean, I built my entire army to fight a Huntress Spirit Walker lane. Once it turns, not my fault. I mean, Bray had used a really, how do you call it, a fragile army. Like, I think we got the tower based on Bray totally AMS walking like a bunch of Necros or something. So I guess it's not surprising at all that like the next wave, if they roll out with some kind of dispel, then all of a sudden that doesn't work anymore, and you're in like a really bad spot. Well, I'm gonna try something different. I'm gonna try queuing up for ladder for a minute. Unfortunately, it seems like there's a break in the action for the DSPL. I haven't played ladder in a little while, but yeah, we actually got a game nearly instantly, so that's cool. Haven't played on ladder for a while. Should be fun. I'll leave it on. And also this means that I haven't played draft in a while. We're going to be draft gamers today. Ghoul Dryad or Grunt Banshee. I really like left a lot. Right is also very good. They're both really good. We don't have any Dispel, so I'm definitely very attracted to getting like the Vaga and Guardians, but I think I may do that. We have very little. I mean, Warlords would be really nice, but we'll see. Alright. And because we actually took Gargs here, this is why I was considering. We have our anti-air sorted actually pretty well, so we get to take Destros here, which is nice. Now, the anti-air isn't as good as we would like, considering we're Banshee Breaker. You really want to have like tanks or bats or something with this, but be okay. Well, this draft does some things really well, and some other things not so well. Not having any heals is unfortunate, and also being on Banshees itself is like
It does prevent some, like... Oh, he actually just 4 footmans me. Our allies' town needs help. Insufficient gold. I actually will join the queue for RPA as well. But yeah, I mean, I'm not gonna obviously like wait around because we're actually just short like a bunch of people and not just like one. More gold is required. I could have gone Alchemist here as well, but We must lend aid to our allies. yeah, I'm playing a ladder game actually. We must lend aid. Your building is complete. Hello. More gold is Your required. building is complete. Well, we're way worse on offense here. I mean, definitely our best waves are when we are in defense. I'm glad I didn't make like a bunch of more stuff here. Actually, saving here was really smart. Kind of looks like he's just going to go for tier 3. That means that I'm going to tech as well. So, number of things that I could do here. Like, I could have actually stayed tier 1 and just tried making Crypt Fiends, for instance. It wouldn't have been terrible, right? Show me a target. I'm almost definitely taking that. Only one Garg leaked. I could even play Talon. I actually think that Talon is probably good against, like... Yeah, I think Scan is probably the play. Let's see. Your building
breakers. Okay. Alright, that's fine with me. I mean, he's made really good use of my grunts here. We're very happy to have some grunts. And now we should be able to help a little bit more with the Gargs, hopefully. Be great to kill one. Yeah, get one kill. I feel like I probably just should play forward now. Our lane opponent's really weak, so we should be able to crush him pretty fast. Actually, don't even mind getting like one Guardian here. Get rid of the Water Elemental. I could scan again. Okay, now I'm gonna play back again. I'm gonna hit the tech button. I don't know if I'm gonna stick it or not. I'm not really sure what... I mean, Black Arrow doesn't really do jack shit for me, right? I don't think I really need tier 3 here either. It doesn't really do enough, right? Okay, we got our second mine now. Are you drinking a Cutwater? I am drinking a Spindrift. It is delicious. Get fucked.
This is about what I would expect. Rush your lane, get 0 help, stay strong, rather than instant mine. We must lend aid to our allies. What do I even want? I just want to go Chims, play front. Your building is complete. Your building is complete. You go 2 or 3 here. Nice. Oh man. Turn this off. I really want this to die, right? I'm gonna turn this off too. By the way, we could actually get a second hero here really early. Would be very reasonable to do. But I kind of want to pressure the base because they're not defending well. And in order to do that, there's Chims and there's Demolishers. I think Chims are the most uncounterable from this position for them, so... This gets me control magic, and... I want to get stone form as well here. We must lend aid to our allies. Your building is complete. Actually, unfortunately, the Chim kind of dies. I probably should have just gotten a Demolisher, but... I mean, you can't be, like, too unhappy with a Chim, right? This lane's the scariest by far, but I think I probably ought to just get a hero next turn.
barely clears. Or Alchemist just getting bullied so badly this game. I really need to get my next hero out because